So first I want to talk about the doctrine of inspiration. Но для начала несколько слов об учении о богодухновенности. And when someone is doing or even teaching theology, Всякий раз, исследуя или преподавая богословие, it's important to begin with definitions of concepts. нужно начинать с определения терминов и определения понятийного аппарата. In other words, we want to know what the concept is. Иными словами, нужно определить смысл концепции, смысл понятия. Before we start looking at scripture passages to see if they support the concept. И только после этого можем обратиться к Священному Писанию, чтобы посмотреть, поддерживается ли это понятие Священным Писанием. So let's turn to a definition of the doctrine of inspiration. Итак, определение богодухновенности. In order to define inspiration, there are several things we need to do. Для того, чтобы дать определение богодухновенности, нужно заложить основу. First of all, I want to talk about the term inspire or inspiration. Во-первых, что же такое вдохновенность, вдохновлять? The English word for inspire or inspiration comes from a Latin word. Английское слово, как и богословский термин «инспирация», происходит от латинского слова. And that word in Latin means to breathe into something. «Инспираре» по латыни означает «вдохнуть во что-либо». Now, from what my brother has shared with me a few moments ago, Насколько я понимаю, насколько мой брат мне говорил об этом, the Russian term for inspire and inspiration works the same way. русский термин «вдохновенность» буквально калька с латинского. And actually, it's unfortunate that that's so in Russian and in English. А жаль. Жаль, что так по-русски, и жаль, что так по-английски. And I say that because the idea of breathing into something is not really the biblical idea of inspiration. И вот почему. Дело в том, что библейское учение о вдохновенности не имеет ничего общего с идеей о том, что кто-то что-то вдохнет. As you can now see on the screen, the actual Greek word for inspire, or inspired in this case, is theopneustos. По-гречески слово «вдохновенный» в греческом оригинале это слово «theopneustos», «theopneustos». That word does not mean God breathing into something. Оно не значит, что Бог вдыхает во что-либо. If that were what the Bible was talking about, Будь это так, when it refers to inspiration, будь определение вдохновенности именно таким, I can draw you a picture of how that would look. я бы вам показал примерно такую картинку. That would give the idea that the Bible already existed, Получилось бы, что Библия уже существует, and of course, God уже existed, существовала. Изначально существовал Бог, изначально существовала Библия, такая пустая. and that God breathed into the book. И потом вот в эту пустышку Библию берет Бог и вдыхает. Well, that's one thing that inspiration might mean. Может быть, и можно было бы себе представить такое понимание Бога вдохновенности. Another thing that you might think inspiration means Еще одно понимание Бога вдохновенности или Бога духновенности. and here I'll draw you a picture И again, еще одну картинку я вам нарисую. is that the Bible again exists, Итак, есть Библия изначально. and as you and I come in contact with it, А вот когда мы с вами начинаем эту самую Библию читать, as we read it, в тот самый момент, когда мы к ней прикасаемся, it breathes out God to us. Библия на нас выдыхает Божий Дух. Now that may sound strange, Кому-то это покажется странным и непонятным. but think of it
as we oftentimes think about hearing a pastor's sermon, Но ведь именно так мы часто воспринимаем пасторские проповеди. and as the pastor refers to Scripture, Именно так и пасторы часто говорят о Священном Писании. God uses that Scripture and what the pastor says То есть Бог использует Писание и слова пастора to speak to us personally. для того, чтобы коснуться нас лично. So in that case, we might say, То есть в этом случае мы можем сказать, что well, the Bible was already there, Библия уже существует, она как дано, Библия. and as I opened it and the pastor opened it, И вот я открываю Библию, пастор ее открывает, and the pastor spoke and I listened, и пастор проповедует, а я слушаю. I came in contact with God. И я прикасаюсь, приобщаюсь к Богу. The Bible came alive, and it brought God to me. Библия для меня оживает и открывает мне Бога. Now, as interesting as both of these options are, И все это, конечно, очень хорошо, neither one of them is correct. но ни то, ни другое определение не считается богословски верным. And let me explain why. И вот почему. That Greek word that we're going to look at more in detail, Вот theonoustos, это греческое словечко «theopneustos», if we understood it to mean either this or this, если понимать его в первом варианте или во втором варианте, we would be understanding the word as though it had an active sense rather than passive. то получится, что это слово активное, имеет активную форму, а не пассивную. And if it were active, then it might mean either this or that. Будь это активное причастие, конечно, и первое, и второе значение были бы вполне приемлемыми. But as you can see over here on the screen, Но на экране-то вы видите, что the word theonoustos is actually passive in form. слово «theonustos» — пассивное причастие. Let me draw you a picture to show you what that means. Хотел бы вам это проиллюстрировать. Let's erase these Вот это все сотрем пока and start over. и начнем заново. We begin, of course, with God, Так, начинаем с Бога, but no Bible. но Библии еще нет. God breathes out, Бог выдыхает, that is, he speaks. то есть говорит. And the result of God's breathing out or speaking И результат этого Божьего выдоха, результат этого Божьего говорения is that the Bible is produced. и есть Библия. So we'll say the result, Итак, результат, следствие, understanding that it's the result of the breathing out of понимая, God, что это результат Божьего говорения, Божьего дыхания, выдоха Божьего. is that the Bible comes into existence. И есть Библия. Okay, if that's what inspiration means, Ну, если таково значение термина «богодухновенность», it really means that the emphasis is on God and His part in producing Scripture. значит, главный акцент здесь делается на Боге и на Его роли в написании Библии. It shows that God is the author of Scripture. Значит, Библия написана Богом. Now, there are also human authors who work with Him, Подождите, но ведь есть и люди, которые писали Библию. but theonoustos means that God is ultimately the one who makes Scripture. Но слово «theonustos» указывает, что в конечном счете авторство Писания принадлежит Богу. And it means that Scripture is the result or the product of His creative breathing or speaking. Оно означает, что Священное Писание и есть результат Его животворящей речи, животворящего письма. Now, that's the basic idea of
inspiration, I should add that while it's not wrong to talk about the inspired authors of Scripture, таково общее представление о богодухновенности. actually it's most accurate to talk about Scripture itself being inspired. Иногда мы говорим о богодухновенных библейских авторов. Это, конечно, неплохо, но более точно, более правильно говорить о богодухновенности самого Писания, а не его авторов. You see, God didn't breathe out the authors. Потому что ведь не авторов выдохнул Бог. They came along in the normal way that all of us did. Авторы родились и росли, как рождаемся, растем мы все. But God breathed out, He spoke to and through those authors. Но через этих авторов говорил Бог, через этих авторов дыхание самого Бога. And the result was inspired И Scripture. результатом стало богодухновенное Писание. Well, and then I'd just like to add the point that God's breath is oftentimes used in Scripture as a symbol of His power. И еще, Божие дыхание в Священном Писании часто ассоциируется с Божьей силой. One case in point is Psalm 33:6. Например, мы об этом читаем в 32-м псалме. Now, if we apply that idea of God's breath, meaning His power, Если применить эту идею о том, что Божие дыхание означает Божью силу, if we apply that to Scripture, если применить ее к Писанию, then we can say that Scripture, as God breathed, is the product of divine power. то получается, что Библия, Священное Писание, выдохнутое Богом, и есть проявление Божьей силы. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Well, I've talked in general about the idea of inspiration, Пока я в общих чертах говорил о богодухновенности. but let me give you a more formal and complete definition. А теперь хотел бы дать более формальное и полное определение. What we've been saying so far, what does that amount to? Как же можно подвести итог к тому, что мы с вами до сих пор говорили? Down through the centuries of church history, На протяжении всей истории, многих столетий истории церкви, evangelical theologians and Bible scholars евангельские богословы и библеисты have said that what this means about Scripture придерживались и придерживаются такого понимания, is that Scripture teaches what is known as verbal plenary inspiration. Священное Писание передает нам, Священное Писание доносит нам учение о дословной и полной богодухновенности. Now, this is not an idea that is American Christian, Russian Christian, or any other kind of Christian. И это не люди придумали, не американские христиане, не российские христиане или какие-либо другие. This is what evangelical theologians through the centuries have thought Scripture says about itself. Это понимание Священного Писания, которого придерживались и придерживаются евангельские богословы на протяжении веков. Well, okay, if verbal plenary inspiration is what Scripture teaches, Ну хорошо, Священное Писание учит нас о дословной и полной богодухновенности. let me give you a more formal definition of it. Давайте разберемся, что же это такое. And you will notice in this definition И обратите, пожалуйста, внимание, that certain words in it I've put in white rather than gold. что некоторые слова в этом определении набраны белыми буквами, а не золотистыми, не желтыми. That's because those terms are especially important, Белым выделены особенно важные термины. and we'll come back in a few moments and explain each of them К ним further. мы еще вернемся и объясним каждый из них конкретно.
Well, let's look at the definition Но then. пока поговорим об определении. Verbal plenary inspiration Дословная и полная богодухновенность denotes that work of God указывает на на труд Божий, на дело Божие, of superintending the human authors указывает на Божие дело, которым Он направлял авторов Священного Писания, людей, so that таким образом, чтобы using their own individual personalities and styles, используя личность и стиль каждого из них, they composed and recorded God's revelation to man записать Божие откровение человечеству in the words of the original autographs. словами подлинных рукописей, словами рукописи оригинала. Okay, that's the basic definition. Вот это основополагающее определение. Now let's go and look at those highlighted words. Давайте разберемся с словами, выделенными белым шрифтом. First of all, there's the term superintending. Во-первых, мы говорим «направлял», что Бог направлял авторов. This points to the fact that God was involved in at every point in the process as man wrote. Иными словами, на протяжении всего процесса написания Библии Бог активно в этом процессе участвовал. There is no part of the Bible that God did not superintend. В Библии нет ни одного стиха и ни одного слова, которое не было бы направлено самим Богом. Now, there's a lot of ways that you can superintend a project. Но направлять можно по-разному. And we'll have to talk about that a little bit later when we look at some scripture verses. И об этом мы попозже поговорим в связи с некоторыми конкретными фрагментами. For right now, we just want to note that God was in charge of the whole process. Пока же остановимся на том, что Бог участвовал, активно участвовал и направлял весь этот процесс. What his superintendence involved, we'll talk about in a little bit. Каким образом? Об этом позже. Well, then, the next phrase that we've highlighted Следующая подчеркнутая фраза says that these authors use their own individual personalities and style. Эти авторы использовали свою личность и особенности стиля. Личные особенности, индивидуальные особенности и особенности стиля. Now, one of the things that this means Что же это значит? is that the Bible writers were not simply taking dictation like a passive secretary. В частности, то, что авторы Библии не диктант писали. They used their own vocabulary. Они пользовались собственным словарным запасом. They used their own way of expressing things. Каждый из них выражался по-своему. The point is not that some biblical authors wrote letters and others wrote gospels. Дело даже не в том, что некоторые авторы писали письма, послания, а другие Евангелия. The point is that there were a number of biblical authors who wrote letters. Дело в том, что, да, многие разные библейские авторы писали послания, But their style of writing is different. но каждый из них при этом писал по-своему. Think of 1 and 2 Peter Ну, там первое и второе послание Петра, к примеру. and how Peter's style and vocabulary is different from John. Насколько отличается словарный запас, словарный состав послания Петра от словарного запаса Иоанна. 1, 2, and 3 John are also letters. Первое, второе, третье послание Иоанна – это тоже письма. And then Paul's writings are all letters. А Павел, собственно говоря, и писал это только письма, только послания. All three of these people had their own vocabulary, their own styles, and their own У interests. каждого из трех этих авторов был свой стиль, свой словарный запас, свои излюбленные темы. The fact that we see their individual vocabulary and style shows that not only is God involved in this process, but the human author is as well.
индивидуальность стиля, индивидуальность словарного запаса. Все это показывает не только Божье участие, не только Божью направляющую руку, но и участие человека. So that the Bible is God's book, but it's also the result of human creativity. Итак, Библия – это книга Божия, но при этом Библия – это результат человеческого творчества, творчества авторов. But as we said a moment ago, God is the one who superintended that human creativity. Но, как мы уже сказали, направлял это человеческое творчество никто иной, как сам Бог. Then note, as I'm sure you have, that we said that the result of this is that God's revelation came to us in words. Дальше. Я думаю, вы уже заметили, что результат Божьего направления человеческого автора и человеческого участия заключался в том, что Божье откровение пришло в словах, через слово. Now, this may not seem to be especially important, Вам, может быть, это не покажется столь важным, because in part it may seem to be totally obvious. потому что, все же это знают, все это понимают, не так ли? But it is important На самом деле это очень важно, because there are some people who think потому что не все понимают, that the basic ideas the writer had were inspired, Некоторые считают, что богодухновенны только основные мысли Священного Писания, такие общие идеи Священного Писания. but the words he used to write up the ideas, well, those were totally left to him. Идеи Божии, а слова только человеческие. That would mean that the ideas were perfectly correct, Но тогда можно сделать вывод, что мысли-то, конечно, совершенные, безупречные. but the words that were used to write them up maybe had some mistakes. А со словами проблемы могут быть. But Scripture does not allow that conclusion about itself. Но Священное Писание учит совершенно другому. Такого вывода оно даже не допускает. Because Scripture says that inspiration extends not only to the ideas, the concepts, but to the very words. Потому что Священное Писание учит, что богодухновенны не только мысли, идеи, но и сами слова Библии. Well, and as you know, there are some times in Scripture И вы, конечно же, знаете, что where the point that is being made turns on the exact word that's used. что иногда смысл того или иного библейского фрагмента определяется одним конкретным словом, которое использовал его автор. Passages that, for example, talk about Christ but appeal to the Old Testament, Например, фрагменты, указывающие на Христа, но при этом соотносящие его с Ветхим Заветом, make the point that an Old Testament promise referred to the seed, not seeds, plural. Очень часто в этих фрагментах повторяется, что в Ветхом Завете было обещано семя в единственном числе, а не семена во множественном. So the fulfillment should be seen more narrowly in one seed, namely Christ, as opposed to a whole bunch of people. Значит, и исполняются ветхозаветные пророчества не во множестве людей, но в едином семени в Иисусе Христе. Now that was just a simple illustration of why it's important that inspiration extends down to the very words of Scripture, not just the ideas. Этот пример объясняет нам важность учения о дословной богодухновенности Священного Писания. Вдохновенны сами слова, а не только общие мысли или идеи. Well, and then finally, we said that inspiration applies to the original autograph. И, наконец, мы сказали, что богодухновенны подлинники Священного Писания. You may wonder what I'm talking about here. Подлинники, кто-то спросит, о чем это вы? Well, the original autograph refers to the documents as they came from the hands, the pen, the mind of the authors. Подлинник, или точнее оригинальный автограф, это
тот самый документ, который и написал первоначально автор той или иной книги. Вот тот текст, тот листок, тот свиток, который он изначально написал. Now you may be thinking, wait a minute. И кто-то из вас в недоумении. I thought that, for example, some of Paul's letters, he used a secretary to record. Но ведь, например, Павел иногда вообще не писал письма свои, он диктовал своему секретарю. Yes, that's very true. Да, Paul did конечно. use a secretary. Конечно, он диктовал. The point, though, is that Paul was the one who told him what to write down. Но ведь секретарь не по своему желанию писал, Павел ему все-таки диктовал. And the completed work that the secretary wrote down for Paul, И вот та самая рукопись, которую записал секретарь под диктовку Павла, that's the original autograph of that book. это и есть оригинальный автограф данной книги. The reason that we emphasize the original autographs Это мы с вами подчеркиваем, что богодухновенность относится к первоначальным рукописям, к первоначальным автографам. is that verbal plenary inspiration does not claim that God inspired the translators of Scripture, Потому что учение о полной дословной богодухновенности не утверждает, будто Бог вдохновил переводчиков Священного Писания. it does not mean that God inspired the people who copied Scripture, Из этого не следует, что Бог вдохновил писцов, переписчиков, которые переписывали Священное Писание. You and I know that there can be printer's errors in copies of the Bible in any language. Мы с вами знаем, что даже в печатных изданиях Библии бывают опечатки. Neither inspiration nor inerrancy claim that there won't be any translator or copy errors. И учение о богодухновенности и о безошибочности Священного Писания вполне допускают, что да, при переписывании Библии, при переводе Библии могут быть ошибки. The claim is that inspiration applies to the work that the author originally wrote. Богодухновенность относится к первоначальной рукописи, к исходному тексту, к подлиннику, который написал автор. Now, you may be a little bit troubled by this. Кому-то от этого станет неловко. You may be thinking, is there a huge difference between translations and copies on the one hand and the original autograph? И вы спросите, а насколько отличаются переводы и списки Библии от первоначальных рукописей? Because if there is, Потому что если отличаются, well, then maybe we really don't know what was written. тогда откуда нам вообще знать, что там было написано? Maybe we don't know what God inspired, Тогда откуда нам вообще знать, что вдохновил Бог? and we don't know whether the copies and translations we have are really true. И почему мы можем быть уверены в подлинности имеющихся у нас списков и переводов? Now, we're going to come back to this issue К этому вопросу мы еще вернемся. when we talk further about the doctrine of inerrancy. Вернемся мы к нему в связи с дальнейшей нашей беседой о богодухновенности. But I mention it now because I think you might be wondering about it. Но я озвучил этот вопрос сейчас, потому что кто-то из вас его уже себе задает, In light of what I'm saying about the original autograph. услышав все то, что я говорил сейчас о первоначальных рукописях. Well, if you think back on what we've been saying over the last 35 minutes or so, Теперь давайте еще раз обозрим то, что говорили в последние 35 минут. I'm sure you understand that so far I have done nothing but define an idea. Пока вы, наверное, понимаете, что за это время я только успел определить идею, определить эту концепцию. I haven't yet proved that Scripture or anything else proves this definition. Пока я не доказал это определение на основании Библии, ну или на каких-либо других основаниях. But as theologians, we need to first of all know what we're talking about Но before we go to the Bible to search for support.
Но нам, богословам, сначала нужно с терминами разобраться, а потом уже искать поддержку в Библии. So I've started out with the definition. Поэтому мы и начали с определений.